Hello friends, in last lecture we had studied about Young's double slit experiment, okay, and some basic concepts regarding with that point. In this lecture we are going to discuss some problems, okay. Now the first problem is in Young's double slit experiment, separation between the slit is 1 mm. Separation between the slit is 1 mm म्हणजे त्यांनी आपल्याला d दिलेला आहे. d is equal to 1 mm. mm millimeter. Millimeter मीटर मध्ये कन्वर्ट करत असताना 1 multiplied by 10 raised to minus 3 meter. Okay. Distance of the screen from the slit is 2.5 म्हणजे capital D. Capital D is equal to 2.5 meter. If wavelength of the light, incident light, is 400 nanometer म्हणजे लॅम्बडा is equal to 400 nanometer. नॅनो म्हणजे 10 raised to minus 9. ओके, म्हणजे मी ठिकाणी लिहू शकतो 400 multiplied by 10 raised to minus 9 meter. ओके, फाइंड करायचं म्हणजे आपल्याला फ्रिंज विड्थ. ओके, दूसरा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ. तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क फ्रिंज. इफ whole arrangement is kept in the water, new angular fringe width. Okay, डायरेक्टली आपण स्टार्ट करूया पहिल्या पॉइंट पासून. पहिला पॉइंट काय पाहणार जरा, फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ म्हणजे W is equal to lambda d divided by small. Okay, putting the value W is equal to lambda किती आहे बघा, 400 multiplied by 10 raised to minus 9 multiplied by d, capital D 2.5 meter, divided by small d 1 multiplied by 10 raised to minus 3. Okay, थोडंसं जर आपण टर्म रिशफल करूया. W is equal to 4 multiplied by 2.5 multiplied by 1 2, that is 10 raised to 2 minus 9. ओके, आणि हे 3 वरती गेलं प्लस 3 that is W is equal to 2.5 multiplied by 4, that is 10 multiplied by 10 raised to. Okay, इधर 2 plus 3 5 minus 9, that is minus 4. Okay, minus 4 plus 1, that is W is equal to 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 म्हणजे आपण हे कसं लिहू शकतो, तर W is equal to 1 multiplied by 10 raised to minus 3. minus 3 म्हणजे mm. ओके, म्हणजे मी लिहू शकतो W is equal to 1 millimeter. Okay, that is angular width. Answer is 1 millimeter. Write down that point. Okay, now the next point is angular width. Next point is angular width. Okay, angular fringe width. As we know that theta is equal to lambda divided by d. This is the formula for angular fringe width. Okay, now next, lambda is 400 multiplied by 10 raised to minus 9 divided by small d. Small d is 1 multiplied by 10 raised to minus 9. Okay, simplifying that, we can write here 4 multiplied by 10 raised to, this is 2, this is minus 9, and it becomes plus 3. Okay, that is 4 multiplied by 10 raised to 5 and minus 9, that is minus 4. This is the angle. So angular fringe width is radian. Because this is the angle. Okay, so we can write here angular fringe width.
4 multiplied by 10 raised to minus 4 radian. Okay, write down that point. Now the next, distance between fourth bright and third dark. Remember that point? Distance between fourth bright and fourth bright and third dark. Okay, as we know that distance, consider this is the source S2, this is source S1. Okay, and this is the O point, and this is the distance yn. Okay, for fourth bright, the point is fourth bright, so I can write here yn is equal to 2n lambda d divided by 2d. Okay, I repeat, 2n lambda d divided by 2d. Okay, 2 to x cancel here. Fourth bright, the point is fourth bright, so n is equal to 4. I can write here y4 is equal to 4 lambda d divided by small d. Now next, for third dark, okay, y dash n. For dark fringe, we can write here 2n plus 1 lambda d divided by 2d. Okay, now the next point is putting the value of n is 3, so I can write here y3 dash for dark. Okay, dash is equal to 3 into 2, 6 plus 1, that is 7. Okay, I repeat, here is 3 into 2, 6 plus 1, 7 lambda d divided by 2d. Okay, now next I can write here y dash 3. Okay, for simplicity we can multiply and divide this term by 2, that is it becomes 8 lambda d divided by 2d. Okay, and the distance is, we can write here only y is equal to, okay, this distance 8 lambda d divided by, I repeat, 8 lambda d divided by 2d, that is 2d. Okay, minus 7 lambda d divided by 2d. Okay, taking the common things, y is equal to 8 lambda d minus 7 lambda d divided by 2d. Okay, it becomes 8 minus 7, that is 1 lambda d divided by 2d. Okay, and lambda d divided by d, this is nothing but fringe width. Okay, and fringe width is 1 mm. Then y is equal to 1 divided by 2 mm. This is our answer. Okay, write down that point. Okay, the last point, if whole arrangement is kept in water, then angular fringe width. Okay, as you know that refractive index of water, okay, water with respect to air is equal to 4 divided by 3. Okay, now next, refractive index of water with respect to air is equal to wavelength in air divided by wavelength in water is equal to lambda a 400 multiplied by 10 raised to minus 9 divided by lambda water. So
lambda water is equal to 400 multiplied by 10 raised to minus 9 divided by wavelength in water. Okay, wavelength in water is gets here. Then lambda a means wavelength in air divided by refractive index is 4 divided by 3. Okay, then finally I can write here 3 becomes a 4, then 3 multiplied by 400 multiplied by 10 raised to minus 9 divided by 4. Okay, 4 as 1, it becomes 100. 100 means 10 raised to 2. Okay, and finally you can write here 3 multiplied by 10 raised to minus 7 meter. This is the wavelength. Okay, so angular fringe width theta in water is equal to lambda water divided by d. Okay, lambda water 3 multiplied by 10 raised to minus 7 divided by d. D means 1 mm. Okay, that is 1 multiplied by 10 raised to minus 3. Okay, but finally 3 multiplied by 10 raised to minus 7 plus 3, that is 3 multiplied by 10 raised to minus 4 radian. Okay, this is our answer. Write down that point. Okay, now the next problem is in two slit experiment. Two slit experiment, it means Young's double slit experiment. Okay, with monochromatic single value. Monochromatic light, the fringes are obtained on a screen placed some distance from plane of the slit. काही अंतरावर. Okay, if screen is moved by 5 cm toward the slit, म्हणजे जो काय सुरुवातीला डी आहे, ओके 5 cm टुवर्ड स्लिट, म्हणजे या ठिकाणी स्लिट आहे, या ठिकाणी S1 आहे, इथे S2 आहे आणि ही स्क्रीन आहे. ही स्क्रीन आहे ती या बाजूला मूव्ह केलेली किती सेंटीमीटरने 5 सेंटीमीटर. म्हणजे याचा अर्थ काय होणार आहे, आपल्याला जो मिळणारा नेक्स्ट डी आहे तो किती मिळणार आहे, तर सुरुवातीचा डी मायनस 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट, if the screen is moved by 5 cm toward the slit, the change in the fringe width is 30 micrometer. म्हणजे या वेळेची विड्थ आहे ते आपण काय मानली, W मानली. तर या वेळेची जी विड्थ आहे W. ओके, आणि त्यांनी सांगितलेले चेंज मी फक्त या ठिकाणी लिहितो 30 मायक्रोमीटर, एवढं फक्त लिहितो. ओके, आता डायरेक्टली आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला चालू करू. ओके, लिसन केअरफुली. विड्थचा फॉर्म्युला काय आहे, तर W इज इक्वल टू लॅम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. याच्यामध्ये चेंज कोण केलेला आहे, डी मायनस आहे म्हणजे कमी केला. ओके, त्यावेळेला कोण चेंज होणार आहे, विड्थ चेंज होणार आहे. लक्षात घ्या बघा, ॲज यू नो दॅट द विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॅपिटल डी. दॅट इज कॅपिटल डी म्हणजे स्क्रीन आणि स्लिट या दोघांच्या मध्ये अंतर. ते अंतर जर वाढवलं तर विड्थ वाढेल, ते अंतर जर कमी केलं तर विड्थ कमी होईल. ओके, त्यांनी आपल्याला सांगताना काय सांगितलं आहे की डिस्टन्स हे कमी केलेलं आहे टुवर्ड स्लिट. टुवर्ड स्लिट केली म्हणजे डिस्टन्स हे काय कमी केलं. किती सेंटीमीटरनं कमी केलेलं आहे, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटरनं कमी केलेलं आहे, त्यावेळेला विड्थ डिस्टन्स कमी झालं म्हणजे विड्थ पण काय होणार, कमी होणार. या ठिकाणी कमी लिहिलेलं नाही, या ठिकाणी फ्रिंज विड्थ इज चेंज. ओके, चेंज इन फ्रिंज विड्थ म्हणजे फ्रिंज विड्थ बदलणार आहे म्हणजे ते कमी होणार. ओके, म्हणजे या ठिकाणी पॉईंट आला मायनस. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेम सेकंड केस, म्हणजे ही आपण पहिली केस पकडूया आणि ही आपण दुसरी केस पकडूया. सेम फॉर्म्युलाने दुसऱ्या केससाठी लिहितोय W मायनस 30 मायक्रोमीटर कन्वर्टिंग टू द मीटर 10 raised to minus 6 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू लॅम्बडा आहे तसा डी 5 सेंटीमीटर. ओके, म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही डी मायनस 5 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 2 डिवायडेड बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी म्हणजे सुरुवातीला तरी हा डी जो आहे तुम्ही आहे असेल.
ओके. नाव नेक्स्ट थोडंसं पुढं जाऊया. हा जो लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी आहे, या लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी न ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे काय मी इथं w मायनस 30 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 6 is equal to लॅम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मायनस लॅम्बडा मल्टिप्लाइड बाय 5 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल. ओके. विड्थ ओरिजिनल डब्ल्यू म्हणजे काय, ओरिजिनल विड्थ आहे. ओरिजिनल विड्थचा फॉर्म्युला काय आहे, तर हा फॉर्म्युला आहे लॅम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मायनस 30 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 6 is equal to लॅम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मायनस लॅम्बडा 5 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. या टर्मला ही टर्म कॅन्सल करा. ओके. दोन्ही बाजूची मायनस साईन कट झाले. फायनली मी काय लिहू शकतो, 30 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 6 is equal to लॅम्बडा मल्टिप्लाइड बाय 5 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 2 डिवाइडेड बाय डी. ओके. फायनली लॅम्बडा इज इक्वल टू डी 1 mm. हा डी या बाजूला 30 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 6 1 mm that is 10 raised to minus 3. हा डी इकडे घेतला 1 mm म्हणजे 10 raised to minus 3 या ठिकाणी आपण 10 raised to minus 3 लिहिलं. ओके. डिवाइड बाय 5 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 2. ओके. नाव नेक्स्ट फायनली 5 as 1 here is 6 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 6 into minus 3 it becomes minus 9 and goes upward it becomes plus 2. Okay. Lambda that is lambda is equal to 6 multiplied by 10 raised to minus 7 that is 6 1 2 3 multiplied by 10 raised to minus 10 and minus 10 means angstrom unit. So we can write here 600 angstrom unit. Okay. This is our answer. Write down. Okay. Now the next problem. In Young's double slit experiment, the fringe pattern is observed on the screen at a d distance. Okay. From slits. The slits are separated by the distance small d are illuminated by monochromatic light of wavelength lambda. Find distance from center where intensity falls to 1 by 2. Second point is 1 by 4 of maximum intensity. Okay. Maximum intensity 1 by 4 किंवा 1 by 2 एवढी इंटेन्सिटी ज्या ठिकाणी ड्रॉप होईल त्या ठिकाणचा आपल्याला डिस्टन्स घ्यायचा आहे. स्लिप S1 स्लिप S2 सेंटर पॉइंट O. समजा या ठिकाणी इंटेन्सिटी I max डिवाइड बाय 2 असेल तर हे डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ओके. X और Y हे डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं. समजा 1 by 4 असेल तर 1 by 4 घ्यायचं आणि हे डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ओके. नाव लिसन. छोटेसे दोन बेसिक पॉइंट क्लिअर करू आणि पुढे जाऊया. आपण डिस्टन्स लिहितोय yn is equal to n lambda d divided by small 2d. ओके. तर हा जो आहे हे जे आहे हे पाथ डिफरन्स आहे. पाथ डिफरन्स आहे. ओके. म्हणजे yn is equal to path difference capital D divided by small d. हा बेसिक फॉर्म्युला बघितला. मग ज्या ठिकाणी इंटेन्सिटी 1 by 2 असेल मॅक्झिममच्या 1 by 2 असेल किंवा ज्या ठिकाणी इंटेन्सिटी मॅक्झिममच्या 1 by 4 आहे त्या ठिकाणचा पाथ डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आणि पाथ डिफरन्स ठिकाणी कुठं करायचा हे झालं आपलं आन्सर. ओके. ही आपल्या प्रॉब्लेमचे आयडिया असते. ओके. नाव लिसन. इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला मॅक्झिमम इंटेन्सिटीच्या 1 by 2. ओके. इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. Formula of the intensity in YDSE.
I is equal to 4I0 cos square I by 2. Okay, this is the formula. I max for I0, that is I max म्हणजे हा झाला I max, M for max. Okay, cos square pi divided by 2. This is our formula. Now the point first, if intensity is equal to 1 by 2 of maximum intensity, that is I max divided by 2. Putting this in this equation, I can write here I max divided by 2 is equal to I max into cos square in bracket pi divided by 2. Okay, I max gets cancelled. 1 divided by 2 is equal to cos square pi divided by 2. Okay, taking the square root on the both side, I can write here 1 divided by root 2 into 1 divided by root 2 is equal to 1 divided by root 2 is equal to cos pi divided by 2. Okay, cos चा असा अँगल सांगा की ज्याची किंमत 1 by root 2 असणार आहे. 45. ओके, cos 45 1 by root 2. 45 म्हणजे therefore it implies that pi divided by 2 is equal to, okay, I repeat, pi divided by 2 45. 45 कसं येऊ शकतो आपण? पाय म्हणजे 180 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 90. 180 डिवाइड बाय 4, ओके, म्हणजे 45. म्हणजे आपण असं लिहूया की पाय डिवाइड बाय 4, दॅट इज पाय इज इक्वल टू 2 पाय डिवाइड बाय 4, दॅट इज पाय इज इक्वल टू पाय डिवाइड बाय 2. ओके, हा काय झाला? फेज डिफरन्स झाला. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. हा आपला बेसिक फॉर्म्युला आहे. हा आपल्याला काय घ्यायचा आहे? पाथ डिफरन्स घ्यायचा आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट, थोडंसं पुढे जाऊया. हा जर फेज डिफरन्स असेल तर आपण पाथ डिफरन्स कसा घेऊ शकतो बघा बरं जरा. ज्या वेळेला पाथ डिफरन्स लॅम्बडा असेल त्यावेळेला 2 पाय. ओके, ज्या वेळेला पाथ डिफरन्स डेल्टा x असेल त्यावेळेला फेज डिफरन्स फाय किंवा डेल्टा फाय. ओके, फाइंड आउट करायचं आपल्याला डेल्टा x. देन वी कॅन राइट हियर डेल्टा x. डेल्टा x या बाजूला गेला, हा इकडे आला म्हणजे लॅम्बडा डिवाइड बाय हे इकडे गेलं 2 पाय मल्टिप्लाइड बाय 5. ओके, इज इक्वल टू डेल्टा x. डेल्टा x लॅम्बडा डिवाइड बाय 2 पाय मल्टिप्लाइड बाय 5. हे बघा किती आहे? पाय डिवाइड बाय 2. ओके, वी कॅन राइट हियर पाय डिवाइड बाय 2. पाय gets cancelled. It becomes lambda divided by 4 is equal to delta x. That is y is equal to delta x into capital D divided by small d is equal to lambda d divided by 4 small d. This is our answer of the first point. Okay, write down. Now next, the next point is 1 divided by 4. That is, I can write here I is equal to 1 divided by 4. Okay. Now the next, putting I is equal to Im divided by 4. In this equation, I can write here Im divided by 4. Okay, is equal to Im into cos square pi divided by 2. Okay, Imax gets cancelled. Taking the square root, I can write here cos pi divided by 2. Okay, and instead of that, I can write here 1 by 2. Tell me the value of the angle of cos. Okay, having the 1 by 2 angle, that is cos 60. Cos 60 means, okay, the value of the angle is pi divided by
2 is equal to cos 60. Cos 60 means pi divided by 3. Okay, then putting the value of, for finding the value of path difference, as we know that lambda 2 pi. Okay, then path difference delta x is equal to pi. So delta x is equal to lambda divided by 2 pi multiplied by pi. Okay, it becomes lambda divided by 2 pi multiplied by pi. Value of the phi is, sorry, one thing is missing. It implies that phi is equal to 2 pi divided by 3. Okay, then 2 pi divided by 3. 2 pi gets cancelled. It becomes lambda divided by 3. So the distance of that point y n is equal to path difference. Path difference is lambda divided by 3. Lambda divided by 3 into d. Sorry, capital D divided by small d. That is y is equal to lambda d divided by 3d. This is our answer. Okay, I hope you understand the problems conducted in this lecture depending upon Young's double slit experiment. Thanks for watching the video and keep studying.